This conference will now be recorded. Hello, and welcome to this training of Lutheran Services Basic Financial series. This lesson is on managing your money. Hello, tunawasalimia hapa kwa LSI. Tunataka kuongea kuhusu ya kuchunga fedha zako. In this lesson, we will talk about knowing your income and expenses and creating a spending plan. Katika somo hili tutaongea juu ya faranga unazopokea na jinsi ya kuzitumia na jinsi ya kupanga jinsi unaweza kutumia vizuri fedha zako. We will find ways to decrease expenses and increase income. Na tutakusaidia kuangalia jinsi ya kupunguza faranga unazotumia na jinsi ya kuongeza faranga unazopata. And we will learn saving as a discipline. Na tutaongea jinsi ya kuchunga faranga zako. Let's get started. Wacha tuanze. We'll start by talking about income and expenses. What are they? Tutaanzia kwa kuongea juu ya mapato yako na jinsi ya kutumia mapato uliyo nayo. Income is money you receive. Mapato ni faranga unazopata toka fasi mbalimbali. It can be from work, such as wages or tips. Unaweza ukapata faranga kutoka kwa kazi yako unatumikia na hata pia kwa cheki unazokamata. It can be from public benefits, like food stamps. Faranga zingine mtu anaweza kapata ni faranga zinazotoka kwa msaada ya government. Or it can be money we don't expect to get, such as gifts. Unaweza kapata pia faranga zile au kupangilia kupata. Ask yourself, what are your sources of income? Jiulize wewe mwenyewe, fasi gani faranga unazopata zinatoka? Who work in your family? And when are they paid? Nani ana kazi kwa familia yako na muda gani analipiwa hela? Do you receive public assistance, such as food stamps or WIC? Unapata hela kutoka kwa msaada ya government? Do you receive other assistance, such as Section 8 money or your apartment or house? Au unapata ingine msaada ya hela kutoka kwa familia yako? Do you receive Social Security money or disability money? Unapata hela kutoka kwa government au unapata hela kwa juu uko na udhaifu wa mwili? Then think about your expenses.
Sasa fikiria juu unatumia franga unazo. Your expenses come in two forms. Mtu anaweza akatumia franga zake kwa njia mbili. Some expenses are fixed expenses. Njia moja ni franga unatumia kila siku na hazitofautiki. These expenses stay the same every month. Hizo franga unatumia kila mwezi utakuta ni zile zile unapasha tumia. Other expenses are flexible. They can change from month to month. Engine njia ya kutumia franga ni zile franga unatumia zinakuwa zinageuka kila mwezi. Fixed expenses stay the same because you have agreed to pay a certain amount. Njia ile ya kwanza ni franga zile unazolipa kila mwezi hazigeuke. Kwa mfano, ni franga ulizoitika kulipa kila mwezi. An example of this is rent. Kwa mfano, ni franga za kulipa kwa nyumba. Because when you signed your lease, you agreed to pay a certain amount of money every month for your rent. Ukikamata nyumba ya kupanga na unamaliza kusikilizana na mwenye nyumba, inamaanisha kwamba unaitika franga kiasi gani utakuwa unalipa kila mwezi, na zile franga hazitageuka, ni zile zile utalipa kila mwezi. Can you think of other examples of fixed expenses? Kuna ingine mifano unayo ya franga unalipaga kwa mwezi ambazo hazigeuki? Flexible expenses are flexible because you pay for what you buy or use. Njia ya pili ni franga unatumia kwa mwezi na ambazo zinageuka. Kwa mfano, ni vitu nauza, ni vitu unavyopasha tumia au kupangilia. An example of this is food from the grocery store. Kwa mfano, ni chakula ambacho unachoenda uza kwa soko. Some months, you might spend more on groceries because you have bought more food. Kama miezi moja unaweza ukatumia franga mingi za kuuza chakula. Or maybe you spend less because you went to a cheaper grocery store. Engine mwezi unaweza ukatumia franga kidogo kwa juu umeenda kwa soko zinazo chakula kilichopungua. What are some other examples of flexible expenses? Kuna ingine mifano ya ile njia ya kutumia franga zinazogeuka. It is important
to know our flexible expenses because these are the easiest to adjust and reduce. Ni muhimu sana kujua zile frangu unazotumia zinazogeuka geuka kwa juu. Mara moja unaweza ukakuta kama uko na ule uwezo wa kutumia kidogo sana. Fixed expenses are the easiest expenses to know because they never change. Njia ya kwanza ya zile frangu unazotumia ambazo hazigeuke ziko rahisi kujua kwa juu ni franga zile hazigeukage. Unajua kila mara franga unapaswa lipa. Flexible expenses need more attention. Franga zinazogeuka geuka ni zile franga zinakupasha wewe uwe makini kwa juu haujui kwa uhakika zile unapasha tumia. Writing down what we spend on flexible expenses can help us. Kuandika kwa karatasi zile franga zinazogeuka geuka itakusaidia kujua franga ngapi kiasi gani unazotumia. So let's do an activity. Wacha tuangalie jinsi ya kufanya. Open your calendar on your phone or a paper calendar if you have it, and find this week. Fungua kalenda yako kwa simu yako na uangalie tarehe za kutumia za kwenda kwa sokoni kuuza vitu ambazo unapaswa uza. And record the money you spent every day in the past week. Na uandike kila mara franga zile ulizotumia. Pause this video and take 5 to 10 minutes to do this activity. Kwa somo hili kamata dakika 10 na uandike vile unavyopasha tumia. What did you notice doing this activity? Nini ambacho umeandika kwa hii? What surprised you looking at your expenses? Kitu gani kimekushitua ambacho hakuna tayarisha kutumia? Did you spend more than you wanted to? Umetumia franga zinazozidi zile umetayarisha kutumia? If you do this activity every week, you will get a better idea of your monthly expenses. Ukiendelea kufanya kama hivi kwa wiki, itakusaidia kujua franga kiasi gani unatumia. Keep doing this, and you will see more patterns about your spending. Endelea kufanya kama hivi, itakusaidia wewe kujua franga ngapi unazotumia. When you know your spending patterns, you can begin to cut out unwanted expenses.
Ukishajua kama unatumia hela mingi zile ambazo usizotayarisha, itakusaidia wewe kupunguza vile vitu ambavyo si vya muhimu unavyouza. You can also plan your spending by recording when your paydays are and when your bills are due. Unaweza hata pia unatayarisha jinsi ya kutumia hela zako kwa kuandika kwa karatasi, na unaangalia zile tarehe unakamatia franga zako kwa mshahara wako. Itakusaidia wewe kujua kiasi gani unaweza kutumia franga zako. If you use a paper calendar, keep it in a place where you will see it every day. Ukiandika kwa karatasi yako au kwa kalenda, tia ile karatasi fasi utakuwa unaiangalia kila siku. You might keep it on your refrigerator or inside your front door. Unaweza ukaitia fasi unapita kila siku, au unaweza ukaitia kwa mlango wa chumba chako. Don't keep it hidden somewhere where you will forget it. Usichunge fasi ile utaisahau. After you have done this, look at your patterns and compare them to your goals. Ukimaliza fanya ile kalenda, angalia jinsi unatumia franga zako na uangalie lengo ulilotia mbele yako kufikiria. What patterns are you Vitu gani unavyotumikisha? Are you spending too much on some things? Unatumia hela nyingi kwa vitu mbalimbali? Are you spending not enough on others? Unatumia hela kidogo kwa vile vitu? What is most important to you? Kitu gani cha muhimu kwako wewe? It might be spending money to take care of your family. Unaweza kuwa tumia franga zako kwa kuangalia watu wa familia yako. It might be saving money or a car. Naweza kuwa franga unazochunga kusudi upate gisi ya kuuza gari. You can ask yourself, are you spending according to your goals? Unaweza kujiuliza wewe mwenyewe, franga unazotumia zinakufikisha kwa kile kitu ambacho unachotaka? Now let's talk about making a plan. How will you achieve your goals? Wacha tuangalie gisi ya kupanga gisi ya kufikiria kwa lengo lako. Make your spending plan from the goals
and patterns that you see. Andika franga zile ambazo unazopangilia kutumikisha kwa vitu ambavyo unataka. A spending plan is a step-by-step plan for paying your expenses. Kwa mpangilio wa jinsi ya kutumikisha franga zako inakuwa hatua kwa hatua kujua franga gani unazotumia kila muda unatumikisha franga. This can help reduce stress around money and give you more confidence. Hiyo inaweza kusaidia fikiria sana juu ya franga na inakusaidia kutumikisha franga zako kwa vitu muhimu. How do you make a spending plan? Unaweza kutumia franga zako kama hivi. Begin by writing out all of your income. Andika kwanza franga zote unazopata, tuseme kama kwa mwezi. If you earn overtime, ask yourself, what would your income be without overtime? Kama unatumika masaa mingi zaidi ya 40 kwa wiki moja, andika kwanza zile zinazoingia kwa saa 40. Or you may ask, how much overtime can you depend on month to month? Jiulize wewe mwenyewe muda unaozidia kwa mwezi kwa ule muda ambao umepasha kutumikia kwa mwezi. And then ask, what expenses do you pay? Kisha sasa ufikirie juu ya franga zile ambazo unatumia kwa mwezi. You know what fixed expenses are every month. Unapasha jua franga ambazo unapasha tumia kwa mwezi. For your flexible expenses, look at what they usually are. Angalia vile vitu ambavyo vinageuka kwa mwezi, uviandike fasi. Your spending patterns will show you this. Mpangilio yako itakuonyesha jinsi unavyotumia hela zako. How do you make a spending plan? Unaweza kaandika mpango wa kutumia franga kama hivi. Some people will set limits for themselves. Watu mbalimbali wanatia kwa mstari franga zile ambazo hawatapitia kutumia kwa mwezi. Some people use a rule of percentages. Watu moja wanatumia kama asilimia ili wasaidie kujua jinsi watatumia hela zao. They might say 70% of their income goes to bills.
Kwa mfano, wanaweza wakasema 70% itaenda kulipa vitu wanavyotumia. 20% might go to future expenses, and 10% might go to savings. Wanasema 20% itakuwa vitu vya nyumbani na 10% watachunga hizo hela. Here is an example of a rule of percentages based on average expenses. Huyu ni mfano wa mtu aliyopanga kutumia 10% ili ajue jinsi ya kutumikisha fedha zake. Another way to do this is to plan from your patterns. Ingine mfano au ingine njia ni jinsi ya kutumia vitu wewe ulivyoandika. You can ask yourself how much you usually spend on things like groceries or rent or other things. Unaweza hata pia wewe kujiuliza wewe mwenyewe kiasi gani cha franga unazotumia ukienda sokoni, kiasi gani unalipa kwa nyumba, au kiasi gani unatumia kwa zingine shida mbalimbali maishani. Different ways work for different people. Watu mbalimbali wanatumia njia mbalimbali. Try these ways to see what works best for you. Na kushauri kujaribu kutumia njia kama hii, kisha uangalie jinsi itakusaidia. Making a plan is one thing, but how do you stick to your plan? Andika jinsi unaweza kutumia franga zako na kisha ufuatilie ule mpango uliojipea na uangalie jinsi itakusaidia. Some people use what is called the envelope method. Watu mbalimbali wanatumia mabahasha. In this method, you take cash and you put it in an envelope for different expenses. Kwa mfano huyu, watu mbalimbali wanakamata hela zao zile wanataka enda tumia na wanazitia kwa bahasha wakienda kuzitumia fasi mbalimbali. For example, maybe your spending plan gives you $300 for groceries. Kwa mfano, kama mtu anataka tumia kama $300, anakamata zile $300 na anatia kwa bahasha ili aende sokoni. $300 goes into an envelope for your groceries that month. Kutoka kwa nyumba anakamata zile $300 anatia kwa bahasha na anachukua gari yake anaenda sokoni. As you buy groceries throughout the month, you pay for them with the money in that envelope. And when it's gone, it's gone.
na ukitia zile franga $300 kwa bahasha na unaandika zile franga ndizo ambazo utatumia kwa kuuza vitu mbalimbali vya nyumbani kwa mwezi. Kila mara ukienda sokoni unakamata kwa ile bahasha, unachukua hela na unaenda sokoni. Ikimalizika na unaachia pale. This way, you keep from going over budget. Njia hii itakusaidia usipoenda fasi ile kama haunayo kwa mpangilio. Another way is to write out how much you spend on groceries and your budget. Njia ingine ni mtu ambaye anaandika franga anazotumia kwa mwezi kwa kuuza vitu mbalimbali vya nyumbani na anatoa zile hela kwa mshahara wake. Your spending log can help you keep track of this. Ukifanya njia hii itakusaidia kujua kwa uhakika hela zile ambazo unatumia kwa mwezi. After a few months of using your spending plan, check to see how you're doing. Ukikamata kama miezi ngapi unatumia njia hiyo, kamata muda na ukae chini uangalie jinsi ilivyokusaidia. You can adjust your plan if you need to. Unaweza ukakaa chini na huko na ule mpangilio wako umeandika fasi. Now, let's pause for a break. Wacha tukamate mapumziko kidogo. Pause this video and come back in 5 minutes. Na tutarudia kwa dakika 5. Welcome back. Now let's talk about how to decrease our expenses. Asante sana kwa kurudilia. Wacha tuendelee kuangalia jinsi ya kutumia franga. Now that you know your income and your expenses, what are the next steps? Kisha jua franga unazopokea na jinsi ya kuzitumia, kitu gani cha kufuatilia? One step is to decrease your expenses, and the other is to increase your income. Njia moja ni kuangalia jinsi ya kupunguza hela unazotumia. Njia ingine ni jinsi ya kuangalia jinsi unaweza kupata ingine mapato ya franga. An easy way to begin reducing your expenses is to cut flexible spending when you can. Njia moja ambayo inaweza kukusaidia kupunguza hela zile ambazo unatumia kwa mwezi ni kupunguza hela zile ambazo unatumia kwa vitu visivyo vya muhimu sana. One thing you can do is make use of coupons and sales.
Kitu kimoja ambacho naweza kufanya ni kuangalia kile kitu ambacho hakitakiwi na unakitoa kwa vile vitu ambavyo nataka. Coupons are tickets from stores or manufacturers that offer a reduced price on a product. Kitu kama hicho ni kitu kinachotoka kwa vitu vile visivyo vya muhimu, unaweza ukavitoa kwa vitu ambavyo nataka tumia. Coupons and sales can be used to clear inventory for new products. Kitu kama hicho ni kitu cha kusaidia kujua jinsi unatumika na unatumikisha hela zako. Or stores might offer coupons and sales to promote products. Na kusaidia tena kujua vitu unavyofanya vinaendelea mzuri. You can take advantage of these to decrease your flexible expenses. Unaweza ukakamata vitu kama hivi na inakusaidia kupunguza hela zile ambazo unatumia kwa mwezi. Another thing you can do is look out for promotions. Njia nyingine unaweza ukaangalia ni jinsi ya kukamata vitu vyako na unavichunga mzuri. A promotion is a special offer or incentive that gets you to buy something. Ni kitu kile ambacho wanakupea kwa kukusaidia jinsi huku unaendelea kufanya kile kitu. An example of this is the Double Up Food Bucks program at LSI's Market. Mfano kwa kitu kama hiki ni kama chakula kwa watu wanaofanya kwa LSI. This program works with your food stamps. Programu hii inatumia kama msaada wa chakula. If you spend $10 on vegetables with your food stamps, you can get another $10 of vegetables free. Kwa mfano ukienda kuuza kama chakula hicho cha LSI, ukitumia $10 kutoa kwa food stamp yako, na wanakupea ingine $10 za bure. Other farmers markets and some grocery stores also use this program. Hiyo programu inatumika kwa masoko mingi. Ask someone at the market about details on the Double Up Food Bucks program. Uliza mtu ambaye anatumika kwa soko
atakuambia mingi kuhusu programu hiyo. Another way to decrease your expenses is by choosing what stores you shop at. Njia ingine ya kusaidia kutumia vizuri faranga zako ni kuchagua soko gani utaenda kuuza chakula. You might buy groceries at cheaper stores rather than more expensive ones. Unaweza ukachagua kuenda kwa soko zile zinavyo vitu visio vya bei. You might buy other goods at second-hand stores. Unaweza ukaenda hata kwa soko zile zinazo vitu vilivyotumia. Now, let's talk about increasing income and how you can do it. Wacha tuongee gisi ya kuongeza mapato yako ya faranga na gisi unaweza kuvifanya. One way is to find jobs with higher income. What's available to you? Njia moja ni kutafutisha kazi ile ambayo wanalipa hela nyingi. A more accessible option might be adding a part-time job or side gig. Njia ingine ni kuongeza masaa kidogo kwa ule muda ambao unatumika kwa kazi ya kwanza. Examples of this might be driving for Uber or Lyft. Kwa mfano, ni kufanya kazi ya kubeba watu kwa gari yako. It might be babysitting or offering to do handiwork for someone else. Unaweza hata pia kufanya kazi ya kuchunga watoto kwa masaa kidogo. What are your skills or abilities that might help you to do this? Una uwezo gani wa kufanya vitu kama hivi? Tax time can help you increase your income on the short term. Zile franga watu wanatumia kwa mwisho wa mwaka, tuseme zinatoka kwa government, zinaweza zikakusaidia kuongeza mapato yako ya franga. Tax credits may help to increase the money that you get back in your tax refund. Zile franga wanaita mataxi zinatoka kwa government, zinaweza zikaongeza mapato yako ya franga. Some examples of it include the Earned Income Tax Credit. Kwa mfano, ni franga zile tunazopata kwa mwezi wa pili kufikia mwezi wa 4 kama unaziomba na government inakupea. Naweza kaongeza mapato yako.
Another is the child tax credit. Nyingine njia ya mapato ni kama ukiomba faranga kwa government za watoto. Talk to your tax accountant to see what you are eligible for. Uliza mtu anakufanyizia mataksi na atakuambia faranga kiasi gani unaweza kupata na njia gani unaweza kutumia kupata hela hizo. Now, let's talk about saving as a discipline. Why save money? Wacha tuangalie sasa jinsi ya kuchunga franga. Kwa nini unapaswa chunga franga? Increasing income and decreasing spending leaves more money left over every month. Kuongeza mapato yako na kupunguza zile franga ambazo unatumia itakusaidia kuona franga za kuchunga kila mwezi. And we work on increasing leftover money so that we can achieve our goals. Tunaongeza muda wa kutumika kwa juu tuone franga za kutusaidia kufika kwa lengo letu. Think about your savings goals again. Fikiria juu ya mpango au lengo ulilotia mbele yako juu ya kuchunga franga. Are you saving money for an asset, like a house or a car? Unachunga franga zenye zitakusaidia kuuza nyumba au kuuza gari? Are you saving money for emergencies? Unachunga franga zile zitakusaidia kwa ile muda ya vitu ambavyo au kupangilia? Are you saving for school for your kids? Unachunga franga zitakusaidia kwa masomo au za watoto? Or for other reasons? Au unachunga franga kwa shida mbalimbali? What are some strategies you can use for this discipline? Njia gani unaweza kutumia kusudi upate jinsi ya kuchunga franga? Make a savings goal. What can you afford to put in savings? Kama unataka fikiria lengo lako, kitu gani au kiasi gani ya franga utatia ndani ya akaunti yako ya kuchunga franga? Remember to make this goal specific, measurable, and achievable. Kumbuka, unapaswa fanya lengo lako kama hivi. Useme kwa uhakika na ujue kwa uhakika kitu gani unataka fanya. Remember to pay yourself first. Kumbuka, ulipa kwanza vitu vya muhimu. Making your savings goal, move that money into your savings after every paycheck.
Kamata kwa kila malipo yako ya mwezi zile faranga ambazo umepangilia kuchunga na uzitoe na uzitie kwa akaunti yako ya kuchunga faranga. Another strategy is using automatic transfers. Ingine njia inaweza ikakusaidia kuchunga faranga ni jinsi ya kufanya kwa kazi yako, unawapea nambari za akaunti yako ya kuchunga faranga na wanatumia zile faranga pasipo wewe kuzikamata mikononi. You can set up transfers between banks or from your checking account to your savings account. Unaweza naenda kwa benki na wanakusaidia kufanya hiyo kitu. There are many strategies. Do what works best for you. Kuna njia mbalimbali, lakini wewe tumia ile ambayo iko ya mzuri kwako. Now, let's review what we've learned. Wacha turudilie kuangalia vile tulivyosoma. In this lesson, we learned about income and expenses. Kwa somo hili tumejifunza mapato na faranga zile mtu ambazo anatumia. We learned about spending logs and spending plans. Tumeangalia jinsi ya kutumia faranga zetu. We learned about increasing income and decreasing expenses. Tumeangalia jinsi ya kuongeza mapato na jinsi ya kupungua faranga tunazotumikisha. And we learned about saving money as a discipline. Tumeangalia jinsi ya kuchunga faranga kama kitu cha muhimu. What did you learn? What's one new thing you learned today? Kitu gani cha muhimu umesoma siku ya leo? What questions do you have? Swali gani ambayo unalo? If you have any questions that this lesson didn't answer, be sure to reach out to staff and they will help your questions. Kama una swali lolote, usisite kuuliza mtu yeyote kwa LSI na atajaribu kujibia vizuri. Thanks for joining us for this lesson. Asante kwa kuwa nasi kwa somo hili.